For those few remarks, Mr. President, thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, all protocol of staff, all mourners, good afternoon. I don't have much to say. For those who doesn't know me, I'm Faith Kipyegon. Yego, I've said it all. Mine is just to say, rest in peace, Kiptum. Till we meet again, we will miss you. Bye-bye. Thank you, thank you. Let's give them a hand as they're exiting. And just to recognize a legend, a father and a mentor in the athletics world that we have in our midst, Kipchoge Keino, wherever you are, if you can just stand up so that we can appreciate you. Kipchoge Keino, mahali ulipo tafadhali, kama unaweza simama tu, yuko pale. This is somebody who has been in the marathon world for a long, long time. Just to recognize you. Okay, he wants to speak. Maybe we can just give him a minute, just very briefly. Okay. Oh, we shall proceed. Let's proceed. At this point, we now want to move to the leaders who are present. And allow me to now invite the area member of parliament, Honorable Gideon Kimayo, who will recognize the leaders who are present, and then also call on the governor after you've finished recognizing him. Tumpigie makofi pia akija. Honorable Gideon Kimayo. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wote kiongozwa na gavana wetu, familia ya mwenda zake Kiptum, na viongozi wote, the family of the athletics in Kenya, na waombolezaji wote. Good afternoon. Kwa majina mimi naitwa Gideon Kimayo, mbunge wa sehemu hii, Keyo South constituency. Your Excellency, kwanza kabisa tusema asante kwa kupata nafasi ya kuja kuomboleza na sisi. Ya pili pia tusema asante kwa kusimama na familia ya mwenda zake Kiptum. Asante kwa ile nyumba umemchengea. Asante pia kwa ile nyumba umechengea wasasi, na pia asante kwa kusimamia gharama ya mazishi. Tunasema asante. Kwa familia ya Kiptum, mamake msasi, baba msasi, bibi yake na watoto wake, tunasema pole. Kilen mutyo en family ni bagap chep kongen akchami tukul ni wachep samu kwa kupoteza ndugu wetu, shujaa wetu Kiptum. Kwa niaba yangu na familia yangu, na kwa niaba ya wakaachi wote wa Keyo South constituency, tunasema pole. Ndugu yangu Kiptum ambaye ametuacha, mimi tulijuana vizuri. Wakati ule mimi nilichaguliwa kama mbunge wa Keyo South, niliita wakimbiaji wote kwa ofisi yangu, na tulikaa chini pale tukazungumzia maneno ya wanariadha wetu, na tukaunda kamati ambayo ilikuwa inaangalia maneno ya wanariadha. Ndugu yetu Kiptum ambaye ametuacha alikuwa mmoja wao, na tulikuwa tumeanza kupanga jinsi ambayo tutaangalia maslahi ya wanariadha wetu. Tulipokutana Mheshimiwa Rais, au wanariadha ambao wamekaa hapa walinituma kwa ofisi ya Sports Secretary Ababu na Mwamba, na mimi nilienda kwake
tukaongea na yeye pamoja na PS TUM, na kuna yale ambao walikuwa wanazungumzia wasaidiwe. Mwezi huu wa pili, our sports secretary Ababu was supposed to be in our county. Alikuwa amepanga akuja azungumze nao, lakini kwa bahati mbaya tukapoteza ndugu yetu. Mheshimiwa Rais, hapa Keyo South tumetoa wanariadha wengi ambao wamevunja rekodi za dunia. Nikiangalia pale kuna Komen, ndugu yetu ambaye alivunja rekodi kitambo, na wengine wao. Mheshimiwa Rais, hapa ndio Vivian Cheruiyot ametoka. Kutoka hapa na kwa kina Vivian ni kama Vivian yuko pale. Kutoka hapa mpaka kwa kina Vivian ni kama kilomita 5. Tuko na ndugu yetu Kamworor ambaye ni jirani yake Kiptum. Kwa kina Kiptum na kwa kina Kelvin ni kama 300 meters. Wanatoka karibu sana. Tuko na wengine kama Mheshimiwa Boit kutoka Kabiemit wa kitambo na wengine wengi. Ombi langu Rais, hao wanariadha wanalia kwamba serikali kwa mara mingi hawajaweza kuwasaidia. Ombi lao ni kwamba Kiptum alikuwa anakimbia hapa. Wanaomba sana hapa kujengwe stadium iitwe Kelvin Kiptum Stadium, ndio waweze kumkumbuka ndugu yetu aliyelala ambaye ni shujaa wetu. Kwa unyenyekevu Rais, tunaomba kupitia kwa ile sports fund, ikiwezekana tupate hiyo stadium. Tunaomba kwa unyenyekevu. Tulipozungumza na ndugu yetu Waziri na Mwamba, nilimwambia wengi hao wanaokimbia hawana mahali pa kukaa. Sana sana wanaenda kukimbia, wanarudi nyumbani, wanafanya ile kazi ya nyumbani. Ingewezekana tupate kama shule ambayo hao wanariadha wanakaa. Na nikaambia waziri wetu tukue na sports academy kutoka primary mpaka secondary ndio ichunge wale wadogo. Pia Rais, nikamwomba ndugu yetu waziri, nikamwambia waziri kiwezekana tunapoangalia maneno ya TVET, tukue pia na TVET ambayo wale wamemaliza form 4 wanaweza kukaa hapo na kutrain sasa ile wengine wanasoma. Mheshimiwa Rais, tunapo omboleza ndugu yetu ambaye ametuacha, familia hii ya ndugu yetu Kiptum walikuwa maanza kuangalia familia yao ikibadilika, kwa sababu walikuwa wanajua Kiptum ndio sasa amekuwa star kwao. Ndugu yetu Kiptum ametoka kwenye familia ya chini, lakini kupitia kukimbia kwake tulikuwa tunajua hiyo familia ingeng'aa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, mchane Asenat ambaye ni bibi yake Kiptum, ikiwezekana Rais tumtafutie kazi kwa serikali kuu. Na Head of Public Service alikuja hapa kufariji na familia, na tukamwambia akasema ataangalia maneno. Pia Rais, kwa hiyo familia ndio tupate mtu wa kushughulikia familia ingine ile yote. Tuko na ndugu yetu ambaye alikuwa anasoma biology hapa. Tuko na Profesa Kimurto. Profesa Kimurto ni wa familia hiyo. Huyu profesa, Mheshimiwa Rais, akiweza kupatiwa kazi kama CEO mahali, atachunga hiyo familia yote. La mwisho Rais, Mheshimiwa Rais, jamii hii ya hapa, mahali tumesimama hapa inaitwa Chepkorio Ward. Mahali Kiptum ametoka ni ngambo hiyo, ni Kaptarakwa Ward. Hiyo jamii yote walikuwa maanza kusherekea wakisema ndio huyo tuko na world record holder ndugu yetu Kiptum. Walikuwa maanza kuangalia vile maisha ya watu ya hiyo jamii ingebadilika. Rais,
kama unaweza, kama itawezekana, uweze kuwapangusia machozi watu wa hii jamii ya Chepkorio na Chepsamu. Mimi naomba rais, sehemu hii yetu mahali Kiptum ametoka, hamna hata familia moja iko na maji. Ikiwezekana rais ndio waweze kukumbuka ndugu yao Kiptum, waweze kupata maji ya kutengeneza damu yetu hapa ambayo inaitwa Chepsamu, na ingine hapa chini ambayo inaitwa Chepkorio Water Supply, ndio jamii yote waweze kukumbuka ndugu yao marehemu Kiptum. Pia Mheshimiwa Rais, ile barabara tumepitia kutoka pale kwa lami mpaka hapa kwa hospitali, hiyo barabara hapa mahali tumekaa Chepkorio ni headquarters ya sub county yetu ya Elgeyo South. Amna lami. Tukipata lami kidogo tutashukuru. Ya mwisho kabisa, hapa mahali tuko pia maneno ya stima bado iko chini, ndio hao wananchi waweze pia kukumbuka ndugu yetu Kiptum. Wakipata stima tutasema asante. Kwa sababu tumekuja kuomboleza ndugu yetu, siwezi sema mengi kupita hapo. Wacha nitambue wale wabunge ambao wako hapa, alafu wale tu wetu wawili watatu watazungumza. Wale wabunge wa kutoka Elgeyo Marakwet, naomba njoo hapa mbele muweze kuomboleza ndugu yetu. Wacha nimuite Mheshimiwa Kipsanai kutoka Keyo North. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote na waombolezaji, God is good and all the time. Mimi vile vile ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa familia kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, na ningependa tu kusema kwamba tutimize ama tutilie mkazo ile maneno ambayo imesemwa na mhubiri kwamba tumtegemee Mungu kila wakati. Tunajua ndugu yetu amefariki akiwa na umri mdogo sana, lakini cha Mungu ni mengi. Na ningependa kumwambia mjane na wazazi, mtegemee Mungu na Mungu atazidi kuwashikilia mkono. Ya pili ni kusema shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kusimama na familia. Mheshimiwa Rais, ulipokubali sherehe hii kuwa state function, hiyo ni heshima kubwa sana kwa sisi na familia, and we will be forever grateful. Tunashukuru kwa hayo. Kwa sababu leo si maneno mengi ya kuzungumza, ningependa tu kusambia kanisa asanti. The special prayer ambaye mmeombea wakimbiaji wetu ni jambo ambaye imeniguza sana. Tumepoteza wakimbiaji wengi at a very young age. Marehemu Wanjiru, ule mkimbiaji mwingine ambaye alifariki akiwa road accident kule, na wengi tunasema ni pole. Last, Your Excellency, you are a good man. You have demonstrated your generosity beyond borders by you standing and supporting the former Prime Minister to be a candidate of AU is something that is worth to be celebrated. To our competitors on the other side, you have seen the president has led, and Raila wanted to be president of Kenya, but the President William Ruto has also ensured that he is going to be not only to be president of Kenya, but a leader in Africa. You wanted him to be president of Kenya, William Ruto is pushing him to be a leader of Africa. Asante sana na Mungu awabariki. Your Excellency, welcome to our county. On behalf of the people of Marakwet West, I wish to convey my deepest condolences to the family of Kiptum, to sema pole sana. This death is unfortunate. If there was a way we would appeal to God to resurrect this man, we would have appealed. But we accept that God has taken this man, and may his soul rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu abariki.
Your Excellency the President, the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, with all protocol observed, wananchi, waombolezaji wote, good afternoon. Hamjambo. Sina mambo mengi pia, leo ni siku ya huzuni sana katika hii kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet County, kwa sababu Kiptum alikuwa mdogo na tulimtegemea sana Kiptum kuwa bado ataloa hiyo time ya marathon. Lakini wanariadha wetu tunawategemea sana. Kamworor, tunakutegemea katika Olympic yenye inakuja. Tunajua hiyo time you are also able to bring it under 2 hours. Tunakutegemea, tunakuombea. When you run for Kelvin Kiptum. I wish you all the best. Mheshimiwa Rais, hapa tuliko vile Mheshimiwa Songo amesema ni Chepkorio Award. Pale Kaptarako hadi jana wamekuwa pia wakikutarajia. Kuna mashule mawili inaitwa Chepsamo Primary na Chepsamo Secondary School. Wanahitaji mkono kidogo. Kwa sababu umefika hapa na kwa sababu Kevin alikuwa anatoka pale, utawasaidia tu kitu kidogo, wako na shida mingi sana. Pia Kapkenda Girls na Kapkenda Primary. Hizo ni mashule ya nyumbani ya Kevin kabisa. President, consider hawa vile umesaidia Koptega hapa na kitu kidogo, pia na hawa wapate kitu kidogo wamkumbukie Kevin. Mheshimiwa Rais, ninataka kusema hivi. Hii uwanja ambayo unaiona hapa ni ambayo hawa athletes wanakimbilia. Hata wewe ukitembea unaangalia chini usije ukaanguka. Tunaomba, hii ni kazi ndogo, tukiweza level hii uwanja vizuri, ikuwe portal free, na tuna agree wote, wanariadha wote kutoka Nandi, kutoka Wazingishu na sehemu zingine wana train Elgeyo Marakwet County. Hatuna uwanja hata mmoja Elgeyo Marakwet County ambaye ina accommodate hawa vizuri. Hatutaki hata ijengwe ikuwe kubwa sana. Ukilevel hapa, ileveliwe ile ya Kapsait, kuna ingine ya Kapcherop, na zile mauwanja ndogo ndogo ndio tuendelee kupata bendera ya Kenya ipae juu sana kimataifa. Mheshimiwa Rais, mwisho Mheshimiwa Rais, ni kushukuru. Wewe umefanya kazi na tunakuaminia sana. Ulipotuambia vumilieni kwa sababu Roma haijajengwa na siku moja, tulivumilia. Mheshimiwa Rais, tunaona kazi yako inaanza kuonekana. Dola vile ilianza kuteremuka, sisi tumeshukuru sana. It is a sign of better things to come. And we will support you, Honorable Rais. We will support you in whatever you do. We will be behind you in Parliament. Whatever you want us to pass for you, we will be always there for you. Otherwise, poleni sana familia na wa athletes wetu tunawapenda, tunawaenzi. And they requested yesterday at the Requiem Mass that they be given diplomatic passports so that whenever they are moving out of the country, they always face numerous challenges, Honorable Rais. These athletes are the only people who make our flag to be flown and our national anthem to be sung internationally, Mheshimiwa Rais. Wakipata hiyo diplomatic passport, maneno yao itakuwa mzuri. Kwa hayo mengi, mimi nataka kusema tunawapenda wanariadha wetu na tunawatambua. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante Mama County. Sasa waja ni waite wabunge wote ambao wanatoka nje ya Elgeyo Marakwet. Tafadhalini njoo tumseme jina ndio mpeane pole. Kwa taka moja, wabunge wote ambao wametoka sehemu zingine. Wanapokuja, Mheshimiwa Rais, niruhusu tu nitambue MCS ambao wako hapa. MCS tafadhali tusimame. MCS tusimame. Mheshimiwa Rais, hapa mahali tuko inaitwa Chepkorio Ward. MCA anaitwa Mheshimiwa Kimeli. Na MCA upande ile ingine anaitwa Mheshimiwa Bwana Leng. Na tunataka kusema asante kwa hao MCA wawili kwa sababu wakati marehemu walipata ajali, hao ndio walikuwa wa kwanza kufika pale mahali ajali ilifanyika. Tunasema asante. Basi wacha niwapatie wajumbe wenzangu waseme jina na pole. Sasa karibuni.
Your Excellency Dr. William Samoei Ruto and your government. Mimi ninaitwa Professor Phyllis Barto, mjumbe kutoka Moiben. Your Excellency, mama wa Kiptum anatoka Moiben, tulisoma na yeye, na hata hiyo shule Kipchawat Primary yenye Kiptum alisoma, mimi nilikuwa alumni wa hiyo shule. So kwa niaba ya watu wa Moiben, tumekuja kusema pole. And to our athletes, poleni sana. Family ya Kiptum, poleni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, all leaders, familia ya Kiptum, na watu wote wa Elgeyo Marakwet na KU South. Mimi naitwa Veronica Maina, nilikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA, na tumekuja hapa leo, nimetoka Murang'a County kuleta rabirabi zetu kwa familia na watu wa Elgeyo Marakwet. Ukweli ni kwamba kifo cha kijana kama Kiptum ambaye alikuwa shujaa katika athletics na marathon kinahuzunisha sana. Lakini tunawaombea, we are thinking about you, we are praying for grace to avail. For the widow and the children, God is on your side and has not left you. May the rich legacy of this great general live on. And to the athletes, don't give up. God is on your side and will grant you the grace. Keep on the race because God is on your side. God bless you. Thank you. Your Excellency the President, all protocol observed, the family of Kiptum, Chepkiyen, Chepkongen Tukuli. I'm a village actually from here. Your Excellency, that was my nursery school. I was born here, Margaret Kamar. Pole, Chepkongen. Pole, sana. Mama, kwanya agatin Jumabili, go ngalal to jog, but Mama Jotatas, Mutya Gitjo, Mutya Nebunugon, you Mutya Nebunugatogole, Mutya Bigap Chep Korea, Mutya Bigap Chep Samo. We lost a giant in the making. May God rest his soul in eternal peace. Your Excellency, lastly, the request that has been made, I want to support Athletics Kenya. Ngete kipichu ole menye ago practice ne koger konile new athletes. Kitinya a lot of young athletes from this place who are upcoming. If you look at the place the mije for your small center neglen go baishe ito abenya gitebege ile man wendi chito ngete yu agoi France lakini wamejaribu. So ngotoret Jehova, Your Excellency, amugi ay chang ago kongo ya mugainyo aso magitiole, please let that be fulfilled. God bless. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols established. Familia ya Kiptum, now all the mourners. Bwana asifiwe. My name is Cynthia Muge, the Nandi County Woman Rep. Tumekuja hapa siku ya leo, not to celebrate a life, but to mourn a life that has been snatched ya Kiptum. Tunasema poleni sana. Your Excellency, hawa watu wameomba mambo mengi ya kwamba the heroes should be protected. Your Excellency, mimi kama mbunge pale National Assembly, I have already done a legislative proposal ya kuamend the Kenya Heroes Act of 2014 ndio iweze kuweka hiyo maneno ndani, kazi yako iweze kukua rahisi, hawa watu waweze kupatiwa protection. Tunasema pole sana na asante for demonstrating the housing project is workable, and it's actually workable in the shortest time possible. The house of the late Kiptum, ingawa ilikuja kwa bahati mbaya, is a clear demonstration that the housing project has taken off na itaweza kutupatia mambo mazuri Kenya yetu. Poleni sana, may the good Lord bless you. Your Excellency, the President and all protocols observed, my name is Abraham Kirwa, mbunge wa Mosop. Tumekuja kusema pole. The family of Kiptum, the relatives, tumesema pole. Watu wameongea mambo mengi, na rais, tunasema asante kwa sababu umetenda mingi towards athletics. Siku ingine tutaongea mambo mengine, lakini tumekuja kusema pole siku ya leo.
poleni na Mungu afariji. Your Excellency the President, the Deputy President, na waombolezaji wote, kwa majina mimi naitwa Nelson Koech, mimi ni mbunge wa kule Belgut, Kericho County. Nimekuja kusema pole kwa kupoteza ndugu yetu Kiptum. Nataka tu to respond on AK's request by Lieutenant General Tuwei that will support legislation, especially that is geared towards promoting athletes and athletics in Kenya. But we also want to ask you that we professionalize athletics and athletics management in Kenya so that we make sure that our athletes, because these are the people who hoist our flag internationally, they are well catered for and well taken care for, and there are so many legislation in Parliament that is geared towards that, and we will support it to make sure that we do not in future come here and we find our athletes lamenting. We want you to live comfortably, we want you to be our heroes, we want you to live a better life, and we will do it because this administration, William Ruto's administration, in its manifesto, has made it sure that we are going to do that. We will support you, and Paul is our brother. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa, wachungaji, watu ya Chepkorio, God is good and all the time. Yangu yatakuwa machache. Yangu ni kukuja kuleta pole zangu na familia yangu kwa familia hii. Huyu mzee mimi namjua, nilikuwa nanunua ng'ombe naye hapa Chepkorio, kwa sababu mimi ni mwenyeji hapa, ni next hapa wa county hii. Mimi nasema yale yote yamesemwa na viongozi wetu. Hawa vijana ambao wanafanyia si kazi ya kukimbia upande wa ng'ambo, wanatuletea vitu mingi sana, majina makubwa, pesa za kigeni. Naibu Mheshimiwa Rais, yale yote yamesemwa hapa tukiwa wabunge, ya kusaidia hawa wawe na security ya kutosha, sababu huyu kijana pengine hata isipokuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kama angekuwa na mtu ya kumwangalia mzuri, pengine haya yangetokea. Lakini Naibu Mheshimiwa Rais, saidia hawa mtoto ya huyu kijana na mama huyu, vile yamesemwa hapa, na sisi tuko pamoja. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, tunakuunga mkono kwa yale bidii unafanya ya kugeuza nchi hii, na bidii ambayo ya kusema watu watoe ushuru. Nimeona viongozi wengine hapa bila siasa wanasema tunataka hii, tunataka hii. Hii yote hawezi patikana bila kutoa ushuru. Wewe ni kiongozi wa kwanza kusaidia watu wa Kenya au kubadilisha nchi hii, watu watoe ushuru ndio hii Kenya iendelee mbele. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, tuko pamoja na tuko pamoja na hii familia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana wanaina. Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kanisa letu takatifu, familia ya ndugu yetu Kiptum, ndugu zangu wakimbiaji, na kila mtu ambaye amekuja hapa leo kusindikisha huyu kijana wetu Kiptum. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, mimi tumekuja hapa kusema pole kwa sababu tumepoteza Kiptum akiwa mchanga sana. Mimi Rais, nataka nikushukuru sana. Hawa wakimbiaji walikuwa nakimbia na hakuna mtu alikuwa anatambua. Lakini siku hizi at least wakikimbia wanatambulika. Wanakuja kwa State House, wanawakaribisha, na inaonekana ni heshima, na pia inaonekana kwa dunia mzima tunawaheshimu. Lakini Rais, nataka ufanye tu kazi moja peke yake. Unajua hawa wakimbiaji pia ni watoto wetu na ni watoto wako. Nataka uchukue nafasi, uketi na wao. Kuna mambo mengi utawaongelesha, utawaguide, ili tusiwe na hasara. Maana unajua Rais, hata mimi nilipata pesa nikiwa mdogo, na mimi najua hasara ya pesa tukiwa wadogo. So chukua nafasi, uketi na wao, ili mambo mengi itatengenezwa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, Naibu wa Rais
Rigiji, Chief Minister, all protocols observed. Bila kusahau familia ya mwenda zake Kitar. Hamjambo, mimi naitwa Wagakuya, na Wagakuya ni mbunge kutoka Nairobi, na nimekuja kuleta rambirambi zangu kutoka Nairobi. Nimetoka sehemu inaitwa Embakasi North, na kwa niaba ya Nairobi kwa jumla, pia sisi tumesikia tumepoteza, wakati tunapoteza kijana mdogo wa rika ya miaka hiyo, ni nchi imepoteza. Na zetu ni kulia pamoja na familia na marafiki, na kusema kwamba maoni yale wengi wameona kwamba champion kama hao wawe wakiangaliwa, hata kama ni security. Tunasema binu zote zinaweza kutimiza vitu na kuwe na nafasi ya kuzuia ziweze kuwekwa. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu wewe ni mpenda na wewe ni chupukizi, maoni ya wengi hapa ni kwamba wangetaka kuwa na nafasi ya kuwa na sehemu ya kuweza kufanya practice na kusikia kilio yao, na ukisikia kilio yao utakuwa umewainua katika hali ya kutafuta tunasema kutafuta chakula ama kutafuta binu ya maisha ya kesho. Ridhaa ama hii bio ni sawa na biashara yoyote, na ni kwamba tumeona wengi wakiinuka kutokana na ukibiaji. Kwa hivyo tungesema serikali yako washikilie kabisa wale ambao wana hii nyota, ili nyota zao ziweze kuendelea kuangaa, na vazi yoyote ya kuweza kurembesha maisha yao iweze kuwekwa. Asantini sana na Mungu awabariki, na pia hiyo mboma tunaomba Mungu aishikilie, kutokee jamaa mwingine pale aweze kuzimba shimo ambayo imebaki wazi. Asantini. Asante sana wabunge wenzangu. Mwisho rais, sisi tukiwa Elgeyo Marakwet tuko nyuma yako, na tunasema asante kwa ile kazi unatufanyia. Tunasema asante kwa Flospa ambaye wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele na umesema itafunguliwa hivi karibuni. Tunasema asante. Ayo na ile mengine yote pamoja na mbolea, Your Excellency, we are saying thank you, thank you. Asante. Sasa wacha nimpatie mheshimiwa senator wetu Kisang, alafu ataita wachumbe wengine maseneta. Karibu mheshimiwa. Asante sana Bwana Kijan. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Ya kwanza nataka kuchukua nafasi kwa niaba yangu na family kutoa rambirambi kwa family ya Kelvin Kiptum, kusema pole sana kwa kifo cha kijana wetu mdogo, our champion, our icon. Your Excellency, the President, tunashukuru sana kwa sababu ulikubali hii function iwe state function, na mumekaramia kila kitu. Tunasema asante sana Your Excellency. Ya tatu, tunashukuru kwa mchengo ya nyumba ya mchana wa Kiptum huko Cheronya. Your Excellency, nimekuwa huko, nyumba ilikamilika, it's already furnished, it's ready, na tukimaliza mashishi bibi yake anaingia ndani na nyumba ya wasasi inaendelea. Tunasema Your Excellency, asante sana. Your Excellency, tumeomba hapa na tumeomba kusema Kiptum was going very far na bibi yake bado wako mdogo. Kuna watu wameomba county government waandike kazi, president wa AK. Sisi tunaomba kwa sababu penye ataishi ile nyuma mmemchengea. Your Excellency, tunaomba Rivaro yetu MTRH iko karibu, angeandikwa hapo kazi Your Excellency, ili itakuwa rahisi kwake kusomesha watoto na kwenda kazini, iko karibu hapo Your Excellency. Your Excellency, ingine nataka kuchukua nafasi, I know Governor ameamka hapa, nataka kuchukua nafasi kuita my colleague Cherargei, 1 minute kuja useme pole. Leo hatuna mambo ya siasa, we are mourning. Hakuna siasa leo, we are mourning. Your Excellency, at least I've spoken. All of us were in agreement, pile kila mtu amesema mambo ya athletes. Hawa ndio wanapeleka bendera yetu ya Kenya
dunia yote. Hiyo mambo ya diplomatic passport, hiyo tunaomba Your Excellency. Ya mwisho, kabla Cherargei aongee Your Excellency, jana tumekuwa Kapkenda Girls na wameomba in honor of Kiptum hapo Chepkorio itengenezwe hiyo stadium. Ya pili, shule ya Kapkenda Girls tujengea multi-story building in honor of Kelvin Kiptum, kwa sababu hapo ni nyumbani pamoja na Jepsamo. 1 minute. Bwana asifiwe. Your Excellency the President, all protocol established. The clergy, ndugu na bibi na baba wa ndugu yetu, the hero legend Kelvin Kiptum, kwa niaba yangu, on behalf of my family, the great people of Nandi, ni kusema pole. Ya pili ya rais na ya mwisho. Many people don't know that since you came in, you have done a lot of reforms. Na mimi nimekubaliana na Athletics Kenya ya kwamba we need to ring fence. Kwa sababu wakati ulifika, ule mtu anashinda gold anapatiwa 3 million. Ule anashinda silver 2 million. Ule anakuwa number 3 anapewa 1 million. Na ule world record player kama breaker kama huyu ndugu yetu anapewa 5 million na nyumba. So Your Excellency, what we need to do is to ensure ya kwamba we ring fence the sports fund so that it continues to cater for our people, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency, vile wamesema, nataka ni kurequest si athletes peke yao, pia uongeze other sports federation, waketi na wewe, kama ni football, kama ni athletics, kama ni basketball, ndio uweze kuwa mentor the way you have mentored us in leadership, Your Excellency. Ya mwisho, Your Excellency, nataka niombe kwa heshima. Najua tuko na mambo kidogo ya doping. Tafadhali Your Excellency, hawa wakimbiaji na wanariadha waache kufukuza kama wezi. Saa ile wanafanya kazi ya doping na kuja kuangalia hawa, waheshimiwe, wafanyiwe in a professional way, Your Excellency. So we support you and we wish you well, Your Excellency. Nataka niulize Sports Federation ikiongozwa na Athletics Kenya, as you demand for us to support you, you must run athletics and other federation in a professional, transparent, accountable in any given instance so that we go into the future. Arabi gabka poleni sana, kale borori bagimul yagoba, kumasa tutungirwai tu situnyige mwabe. Tutaka asanteni sana, Mungu awabariki. Good, tukaribishe little majority kwa Senate. Tunataka, we want to promise you, Your Excellency, tayari National Assembly wamepitisha housing bill. Sisi kwa Senate tunangojea and will pass it without any amendments. Asante sana. Asante, Your Excellency the President, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, familia ya ndugu yetu Kiptum, viongozi wote wako hapa, athletes na wakaaji wa Elgeyo Marakwet, waombolezaji wote ambao wamekuja. Naomba niwasalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza, Your Excellency, on behalf of all the leadership of Parliament, both speakers wa both houses na uongozi ambao wengine hawako hapa siku ya leo, ningependa kutoa rambi na pole zetu sisi kama bunge la taifa la Kenya kwa familia ya mwenda zake Kelvin Kiptum, shujaa wetu wa taifa ambaye ametuacha kwa wakati ambao hatukuwa tunatarajia. Ya pili, Your Excellency, nitoe tu hakikisho kwamba ndugu zetu wale wa National Assembly wamemalizia ile sheria ya Gaming Control Bill na wameituma kwetu katika Senate. Ningependa tu kutoa hakikisho hapa mbele ya hawa wanariadha wengi ambao wako hapa kwamba kuna lessons tulijifunza kutoka kwa ile maneno ilifanyika kwa Sports Fund. We want to dedicate a big chunk of the contribution of the fund that will be built out of that bill to development of this industry of sports, Your Excellency. The truth of the matter, ukiangalia hawa vijana wengi ambao walisimama hapa, it tells you that there is an industry that has great potential ambaye as a country we haven't been able to fully tap into. Mimi najua these are things that are passionate to you. We have it in the Kenya Kwanza manifesto, and we shall be able to do all the promises that have been made today so that this industry excels and gives us great pride as a nation. Ya mwisho, Your Excellency, ni kutoa tu hakikisho. Niliosikia General Tuwei amesema kwamba wako na legislative proposal ambayo wangependa kutupatia sisi kama bunge that will ensure that our athletes live decent life na pia wana enjoy the fruits of their labor. Mimi natoa hakikisho hapa kwa niaba ya bunge kwamba wakati watakuwa tayari
tutawasikiza federation, na pia siku hiyo nitahakikisha tumeita hawa wanariadha wenyewe, the athletes who participate, and they can share with us the challenges and how they want us to do that law for them. Ningependa kutoa hiyo hakikisho kwa siku ya leo, because I know we have challenges in many of our sports federation, including hata hii athletics ambaye for many years they have not done their elections because of disputes and wrangles that are there. I want to plead and request the leadership of Athletics Kenya and all those people who wako kotini, in honor of Kelvin Kiptum and all athletes that suffer because of challenges in our federation, hii mwaka isiishe kabla hatujafanya uchaguzi ya Athletics Kenya. Kubalianeni, mtoe kesi kotini, wanariadha wachague wale wanataka, kazi yao iendelee. Kwa haya mengi na machache, wacha nimwalike sasa Governor wa Elgeyo Marakwet aweze kuendelea kutoka hapa. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana Majority Leader wetu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, na mtoto wa nyumbani pia. Your Excellency, the Deputy President, Rigi G, mawaziri wetu ambao wako hapa, viongozi, magavana wenzangu, wabunge wakiongozwa na mbunge wa hapa, MCS wetu, all federations, wakimbiaji hapa, na wananchi wote ambao wamekuja hapa kuomboleza ndugu yetu Kelvin. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Mimi sitachukua muda mrefu, Your Excellency. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet County kutoa rambirambi zetu kwa familia ya Kelvin, kwa mzee, mama na bibi yake na watoto. Pia Your Excellency, tunatoa rambirambi zetu kwa county nzima, kwako na serikali yako kuu, kwamba hata wewe pia tunaambiwa kwamba wakati ulisikia ulipata mshtuko sana, Your Excellency, kuliko sisi wote. Tunasema pole sana, na tunasema pia shukrani zetu zote kwako Your Excellency, kwa sababu siku ya leo tumetambulika na wakimbiaji wetu wametambulika kuwa na rais ambaye anakuja kwa mazishi ya mkimbiaji hapa. Your Excellency, is the highest and the greatest honor that you have given to the athletes fraternity coming to this place today. Your Excellency, discussing this even in cabinet and helping the family during this time showed your generosity, na tunasema hatuchukui hivi hivi kama wakaji wa Elgeyo Marakwet County. Your Excellency, also we want to appreciate you since you took over. Your Excellency, hatujawahi sikia wakimbiaji wetu wakilala sakafuni tangu ufike. Wote wamekuwa treated in a humane and in a manner that befits an athlete who is helping Kenya. Huyu Kelvin, Your Excellency, was a personal friend to me. And I want to tell you, the first time I met Kelvin was immediately I became governor. Nikasema I want to start 10 international marathon. Saa 12 akakuja pale Cheror Gate, akakunywa chai na mimi kwa hoteli ndogo hapo, na nikauliza, Kevin, ulikimbia juzi, ni kama nataka kuvunja record? Akaniambia ngoje nitavunja. And he was in the starting line for 10 international marathon. Since then we became friends, na tangu siku hiyo wakati aliwin hii ya juzi October, he came all the way to my office, we received him and we celebrated together in October, Your Excellency, after you had done it in Nairobi with CS Namwamba. Wakati alikuja ofisi yangu akaniambia the world will know him this year, the next year of 2024, when he will be going to Olympics. And he told me when we were in my vehicle, akaniambia, Your Excellency Governor, taribu ukuje twende unione nikikimbia Paris. I promised him that I'll go and witness history. He had told me he's going to run under 2 in Paris, so that he shows the world that Elgeyo Marakwet is the best home of champions. Your Excellency, unfortunate that we may not see that moment, but for you coming here today, you have elevated our athletes to be a level that Kenyans now feel like kukimbia sio kitu tu hivi hivi. It is a big thing that can get even the eye of the President of the Republic of Kenya. We are very humble, na mimi kama governor hapa nataka tu ni kushukuru kwa sababu juzi umetusaidia kwa pale Kamarin na Iten. Your Excellency, hapa tu wananchi tumekuwa na wao tukiomboleza hii masiku yote. Wametuomba na aliniomba mimi wakati tulikuja hapo kuongea Chepsamu. Wamesema utusaidie hii kiwanja. County tulifanya mpaka penye iko, lakini Your Excellency ukituwekea iko tu kiwanja na uongeze tu manyumba ya kuishi. Athletes wengi wanarudi nyumbani na kupotea kwa sababu ya kukosa mahali ya kuishi na kusaidiwa. Wakipata hapa
we will have made this place and get more athletes from this place in Keyo South. Secondly, Your Excellency, we have a big problem in athletics. And this problem, Your Excellency, emanates from qualified staff. Your Excellency, ukiona wale wanasaidia our athletes wetu, utaona wote ni wazungu. Your Excellency, tuko na retired athletes ambayo wako na uwezo ya kukua coaches na kukua managers. Mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu, Your Excellency, kwa sports ministry tukue na department, waandikwe kama TSC, tuandike coaches wa athletics wale wanasaidia vijana wetu na wanakuwa managers wa vijana wetu, Your Excellency. Pia Your Excellency, kwa sports pia nimekuomba ikiwezekana kwa counties kama Nandi, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, non-rep counties wale wako na wakimbiaji, ikiwezekana tuwapatie a special case where they have a coach in every school, a teacher, but he is a coach in every primary and every secondary school, so that we nurture these athletics from the lowest level mpaka juu, ili tukue tuna win all these levels of competitions, Your Excellency. Your Excellency, niko na wenzangu magavana wamekuja hapa. Ile tu ningependa kusema kwamba, Your Excellency, this is the biggest town in Keyo South, na tulikuja kwako juzi na viongozi wote, tulikupatia mambo yetu, hatutarudia hapa. Tayari zingine zimeanza kufanyika, na hapa utakuja kutuambia yale tulikuambia, Your Excellency, pia. Lakini mwisho ningependa kusema hivi, wale walikuwa wanafanya kazi na Kelvin, the managers of Kelvin, and I'll say in English, those who were managing Kelvin, those who were coaching Kelvin, because of course we lost the coach. I want to request you as the governor of this place. Kelvin was a personal friend of me, or my personal friend. On behalf of myself and on behalf of this county, and so that we also protect the rights of this family and the rights of these people, I want to request the managers who are managing Kelvin that please do justice to Kelvin by making sure that no single cent of Kelvin disappears along the way. It will be even worse if it disappears and the person is dead. It will be a curse of generations. I am requesting you, and Your Excellency, if they don't comply, we will come to you so that you can support us, so that those young children, hawa watoto ni wadogo sana, hawa watoto wanahitaji waende mpaka university, so that Kelvin apate haki yake. And finally, our Nike and Golasso. Nike has been here for the longest time, since I was a young person. Golasso has been here. All these athletes run using your gear. They all come from Elgeyo Marakwet County. We are here requesting our president to support us with a small stadium. But Nike and Golasso, you are global brands. Kelvin runs and wins. Kipchoge runs and wins. How selfish can we be and leave the whole area like this without a single stadium written Nike, and these people are running with you? We are requesting you today in front of our president, if possible, do something in this county of Elgeyo Marakwet so that we remember you and we will wear Nike in every day, everywhere across the world. Kwa hayo mengi, I want to take this opportunity, Your Excellency, to call my colleague governors wakuja hapa. Na wakati wanakuja, Your Excellency, niko na mkubwa yangu wa zamani, Governor Tolgos, nataka asimame a wave to the crowd. Governor wetu wa kwanza wa Elgeyo Marakwet County. Hao watatu, Your Excellency, wakati Kelvin aliwin marathon, walikuja sana kusherekea na sisi. Tutaanza na jirani Governor Kachapin kutoka West Pokot. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, ya familia ya mtoto wetu Kelvin, kanisa, familia ya athletics wote na monas wote, Bwana asifiwe. Mimi vile mmesikia ni governor ya West Pokot. Mimi pia nimekuja kibinafsi na kwa niaba ya kaunti ya West Pokot kuja kusema pole na kuomboleza kwa kifo ya mtoto wetu Kelvin. Pia pale baraza la magavana, mimi ni mwenyekiti, kwa hivyo nasema kwa niaba ya baraza la magavana kama kamati tunasema pole sana, kwa sababu kifo
imetupokonya shujaa ambaye alikuwa ameleta sifa katika nchi yetu na pia alikuwa anaendelea kuleta sifa kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hata sisi kama magavana tumefurahia kwa sababu wewe ulienzi huyu shujaa wakati alikuwa hai, ukapatia yeye hona, na pia wakati amefariki umeendeleza kuweka ile vision alikuwa naye kwa familia yake kwa kuwaheshimu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ile wenzangu wamesema, ile heshima tunasapatia hii sehemu ya North Rift kwa sababu imetuletea sifa kubwa, ni kujengea hawa wanariadha wetu vifaa ambayo wanaweza kutrain kwa njia mzuri. Kuna ile stadiums kama Kamareni na zingine, na hii ambayo wamesema, tunaomba sana pia kama magavana kwamba sisi tutafanya yale pia kurekebisha yale madogo stadiums kwa heshima ya shujaa wetu. Lakini zaidi kwa sababu sisi ni wakimbiaji wa sehemu hii, mpira sio sana, tunaomba sana wapewe hawa vifaa, na itakuwa ni heshima sana kwa wakimbiaji wetu. Kwa hivyo sina kusema mengi, asanteni sana na Mungu atufariji. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, jamii ya wakimbiaji ambao leo tunahusinika pamoja kwa kupoteza mwenzenu, jamii ya Kiptum, kanisa ambalo amekuja kutuongoza kwa mambo ya kiroho, waombolezaji wote ambao tumekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache, Your Excellency, kwamba nimekuja hapa kwa sababu yangu mimi mwenyewe na kwa sababu ya Wasingishu, niaba ya Wasingishu ambao wakimbiaji wote wanaishi, kutoa rambirambi zetu. Tunajua kwamba Kiptum ametupatia jina na sifa kubwa sana nchini Kenya. Ombi langu moja, Rais, ni kwamba hawa wakimbiaji na jamii ya wakimbiaji, sisi wote tunajua wametupatia jina safi sana na wametuenzi kama Kenya. Lakini wanajiuliza swali, tangu 60s tumeharvest so many medals, wakati ya Kipchoge 70s, 80s, 90s mpaka sasa, lakini hatuna kitu ya kuonyesha dunia kwamba sisi tuko na wakimbiaji, kwa sababu vifaa ambao wanatumia, viwanja vyao zote siko chini. Kwa heshima yao, Your Excellency, na kuomba tukamilishe hivi viwanja, ili kila mwaka tusikuombe na kuomba vizazi vingine, utukamilishie Kipchoge Stadium. Tunakuomba kwa heshima, kwa sababu the medals they have given us mengi sana. Utusaidie ile yangu ya Kipchoge, ile ya 64 Stadium, hatuna pesa ya kutosha. Ile ingine ya Kamareni na hizi zote, Your Excellency, go out of your way and help us, because hawa pia lazima tuwaenzi. Kwa hiyo machache, Your Excellency, naomba kwamba sisi kama governors tunakushukuru sana, umesimama na watu wetu wote. Wanasema hawa watu wote wanatoka humu, wamezaliwa Nandi na hapa, lakini wote wakikimbia, wakifaulu, wote wanakuja kuishi Wasingishu. Na hata leo, Your Excellency, nyumba ya TUM, baada ya hii tunaenda Wasingishu. Tunapoinua Eldoret kuwe city, tunaomba wakimbiaji tafadhali come and invest in Eldoret town, kwa sababu hapo ni mahali sisi wote tunaretire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, leaders present, familia ya Kelvin Kiptum, viongozi wa kanisa na wananchi wote. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, familia yangu, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Nandi kusema pole sana kwa kifo cha Kiptum. Nimekuja hapa kwa sababu sisi ni jamii moja. Hii jamii, Your Excellency, Mwenyezi Mungu ametupatia talanta haswa hii ya athletics ambayo iko katika Nandi, iko hapa Wasingishu, iko Elgeyo Marakwet. Sisi tumeguzika kama region yetu ya North Rift, na pia kama serikali ya nchi ya Kenya, najua hii imetuguza, na kama jamii ya dunia.
Your Excellency, tunashukuru serikali yetu kwa sababu tangu wewe uingie katika uongozi kwa miaka karibu 5-7 athletics facilities katika North Rift yote imekuwa katika shida. Lakini tunashukuru kwamba tumekaa chini na serikali yako pamoja na ministry kwamba kule Kapsabet mambo ya stadium tayari contract imepeanwa, hapa Uasin Gishu inaendelea, kule Elgeyo Marakwet iko. Your Excellency, we want to work with the ministry and we thank you. The minister in charge and the team at the ministry this time around are working with us as county governments so that we can be able to address this challenge of athletics facilities in our region. And Your Excellency, we are asking that you put your hand there and ensure that hii kazi ambayo imeanzishwa iweze kukamilika. Your Excellency, we also thank you kwa sababu ya ile program umefanya ya kureform the reward system ya kusaidia our athletes. Huyu Kiptum tunajua hako na nyumba hapa ile umemsaidia, lakini pia tunajua hako na nyumba kule Nairobi ambaye serikali imempatia. We want to say, Your Excellency, hii kazi ya athletics kama imesemwa, it is an enterprise or it is a talent that can only be exploited within limited time, maybe 10 years, 15 years. And since we already know that reality, Your Excellency, we are asking that there be an investment plan ya kusaidia our athletes so that eventually as they retire honorably. And we should be able to do that through legislation but also through policies ya serikali. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kukuomba kama kiongozi katika sehemu hii, as you work towards transforming the economy of our country, let us not leave anybody behind. Na hawa ambao ni athletes wetu wasaidiwe. And as I conclude, Your Excellency, the threat to athletics in Kenya today is this challenge of doping. And I want to make it clear, Your Excellency, part of the reason why we have not won the war against doping is because the program and the fight against doping is skewed against athletes, leaving out the other stakeholders. Your Excellency, how do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years, while those who may have participated in the process of introducing them to that mess are allowed to walk free and they will be available to defile and mess up the lives of other athletes? We must rethink the fight against doping in this country and ensure that every person who participates in the process is actually fined, so that we do not have a situation where our athletes are introduced to doping in a manner that messes up their lives as we move into the future. Nataka kusema asanteni sana, poleni familia, tuko pamoja na nyinyi. Asante, Mungu awabariki. Ili nikimaliza, all deputy governors na staff wa counties wote walisaidiana kwa mambo ya Kiptum send off. Tafadhali deputy governor kutoka Nandi, deputy governor Elgeyo Marakwet, CCs, everyone wa county tumsimame tu pamoja, wale walifanya kazi, speaker West Pokot, wale wote walisaidiana. Your Excellency, mwisho ni kwamba nimepewa kazi ya kwamba tuangalie mambo ya mjane, lakini Your Excellency, unajua mimi ni kijana yako ya mkono, niko chini yako, wengine wanasema serikali kuu. Your Excellency, wewe ndio unapeana signal kwa hii maneno yote kwa hii Kenya mzima, utatupanga sisi ndio tutafuata tu ile wewe umesema, ni ile sisi tunafuata, Your Excellency. Finally, to the Athletics Kenya, Athletics World Athletics Federation, is that we want to tell the world that Kiptum is not the last athlete to come from this area. Our young children, the young children of Kiptum, will be the ones also to break the record. But there are only two things. You've seen Governor Kutimoja saying, kila mtu ataenda Uasin Gishu. Governor, I want to rectify and say, there are only two things in this world now. If you really need to win anything across the world in terms of athletics, there are only two things. You are either born in Elgeyo Marakwet or you train in Elgeyo Marakwet. If you don't have that, forget about winning. Thank you very much. Nachukua muda hii sasa kukaribisha waziri kijana wa nyumbani, Waziri Kipchumba Murkomen. Na Your Excellency, tunashukuru sana kwa kupeleka mtu mwenye ana title deed mpaka sasa anasimamia barabara yote Kenya mzima. Your Excellency, that was a great honor to Elgeyo Marakwet. Karibu sana waziri. Wesley wacha fitina. Your Excellency, the President, the Deputy President, the family of
our brother Kelvin Kiptum, and all the distinguished mourners who are here. Good afternoon. Your Excellency, I will be very brief. And before I make a few remarks, let me first introduce my colleagues who are here. We have various government officials. Let me start with Honorable Florence Bore. She's the CS in charge of Labor and Social Services. We have also PSS who are here. I'll start with the son of this county and a family member. You can see he's sitting with the family, Your Excellency. Honorable Chris Kiptum, Dr. Chris Kiptum, PS Treasury, is a member of the family, and also he comes from this constituency and this county. PS, I was not to introduce PS Tum, but on behalf of my friend Namwamba, I'll introduce the PS of Sports, PS Tum, who has worked closely with Kiptum and the team. We have also, PS Hari Mutai, the PS of Health, is also here, Your Excellency. We also have former members of parliament. They just wanted to be recognized here. We have Honorable Kiptanui, we have Honorable Langat, we have Honorable Kamlesh, Daniel Rono. You know what happened. You know what to do, Your Excellency. And we know, and we also have Honorable Langat, who is here. There are many other senior government officials here. There are MCAs of the area. Wako hapa, simameni. Nimeambiwa niwasimamishe, asanteni sana. Mheshimiwa MCA wa area hii, wa ward ya Kiptum ni Leng, na also MCA wa hii area Koima, ambaye ni Hasla, alikuwa conductor wa matatu. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, kwanza nataka kusema kwamba mimi nilihusunika sana kwa kumpoteza mkimbiaji ambaye alikuwa mtu wa kutegemewa kwa dunia mzima. Bwana Kiptum alipofariki, hatukumpoteza kwa Elgeyo Marakwet peke yake, but in the whole world. Ungeangalia habari za dunia, ungeona kwamba CNN, BBC, all channels in the world were covering his death, because, Your Excellency, this man, this very man, who perhaps had the little education, who perhaps, Your Excellency, started running just a few years ago. He was walking on foot. A man who perhaps would never have been recognized by anybody because of his hard work and talent, became a conqueror of the world. Your Excellency, I love athletics, perhaps because I went to St. Patrick's High School, where my desk mates were world beaters, gold medal medalists when we were in class. But I've become a fan of athletics. I watched Kiptum running Chicago Marathon live and breaking that record. Your Excellency, these athletes, including Kiptum, have made a difference through sports. And sometimes we have over-glorified class education, Your Excellency, to the extent that we deny these athletes opportunities to serve in government just because of lack of a paper. Your Excellency, under CBC program, we need to change our mindset. We should not force everybody to have a particular certificate. Their running exploits must count for something and must be rewarded to be a certificate. And Your Excellency, there is no problem if we can absorb these world athletes once they win their medals in the world. There's no problem to take them to government parastatals to become brand ambassadors and get them a job, Your Excellency. These strictures, hii vitu tunaweka kwa sheria kusema lazima ukue umemaliza form 4, ukue na second upper degree, ukue na masters, Your Excellency. Under CPC program, I want to request you, we find a way of accommodating everybody who breaks a world record, becomes mandatory in our government to absorb them in some place in government to serve, to become brand ambassadors of these institutions, Your Excellency. To finish, Your Excellency, I want to say this. We support your government in everything that has been requested. We will work with you under your directives to make sure that these things are delivered. On my part, these athletes had requested me in Iten the other day. If we don't plan Iten very well, Your Excellency, if we don't plan Kaptagat very well, if we don't plan Chepkorio very well, and many other towns, Kapsabet, Kericho, and other places where they train, these people will lack a place to run and to train.
Ukienda saa hizi mabarabara zetu umejaa bodaboda na imewekwa lami kila mahali. Ilikuwa ni request ya hawa wakimbiaji kwamba wawachiwe barabara yao ya Maram yenye watakutumia kama training kwa sehemu hizi za North Rift, Your Excellency. Na nime request all the 3 governors who are here, mark those roads, and as a Ministry of Roads, sisi tutatengeneza tuweke Maram mzuri where they can be able to train, because it is not all the roads that must be tarmac. If we put in tarmac, we will finish our watu kwa training na miguu yao itaumia, Your Excellency. We must make sure that we give them the running tracks for the Maram as they requested. The rest of the things that touch on our dockets, Your Excellency, tutafanya hiyo, tuhakikishe tuende mbele. Thank you, sir, for coming to this county. Thank you also, our watu, igere bichu tukul Your Excellency, ko chega chige aya eguchi, angete mbubu toko eguchi.